Lundy tenía un plan mejor. Más abajo había un vado, un lugar donde el río era tan bajo que se podía cruzar a pie. Por allí podían pasar 60 caballeros a la vez, rodear a los escoceses y aplastarlos desde atrás. Warren escuchó con atención. El plan era bueno, militarmente perfecto. Pero entonces intervino Cressingham, el tesorero. ¿Para qué perder tiempo y dinero en rodeos? Esos son campesinos, no soldados. Crucemos el puente y acabemos con esto hoy mismo. Cada día que pasamos aquí le cuesta dinero al rey. La arrogancia pesó más que la inteligencia. La avaricia pudo más que la estrategia. Warren, viejo y cansado, aceptó. No quería discutir, solo quería terminar. La orden se dio. Los tambores sonaron. Los primeros caballeros empezaron a cruzar el puente de Stirling. Desde la colina, Wallace y Moray observaban en silencio. Sus hombres querían lanzarse ya, acabar con los invasores mientras estaban desordenados, pero los dos líderes los contuvieron. Esperen, dejen que pasen más. Necesitamos que pasen suficientes para que no puedan huir fácilmente, pero no tantos como para que nos aplasten. Pasaron horas. Cientos de soldados ingleses cruzaron el puente y se formaron en la orilla norte, apretados contra el río, sin espacio para moverse, con el barro hasta las rodillas. Cuando Wallace calculó que ya habían pasado suficientes, cuando supo que los que estaban al otro lado no podrían ayudar a los que habían cruzado, dio la orden. Los escoceses no bajaron de la colina, se lanzaron, como una avalancha de piedras y acero, gritando con una furia que helaba la sangre. Sus lanzas apuntaban a un solo lugar, la cabeza del puente, el punto donde los ingleses no podían recibir refuerzos ni retirarse. Los caballeros ingleses intentaron formar, pero el terreno pantanoso les impedía moverse con rapidez. Sus caballos se hundían en el barro. Sus pesadas armaduras, que en campo abierto los hacían invencibles, aquí los convertían en blancos fáciles. Los escoceses usaban lanzas largas, de esas que usaban los campesinos para cazar jabalíes. Las clavaban en los huecos de las armaduras, en los cuellos de los caballos, en los rostros descubiertos de los soldados. La matanza comenzó. Al otro lado del río los ingleses veían con horror cómo sus compañeros caían uno tras otro. Intentaron enviar refuerzos, pero el puente era demasiado estrecho. Los soldados que querían avanzar chocaban con los que intentaban huir. El pánico se extendió como la pólvora. Entonces ocurrió lo inevitable. El viejo puente de madera, construido para carros y viajeros, no estaba hecho para soportar el peso de cientos de hombres con armaduras de acero, corriendo desesperados en ambas direcciones. Las maderas crujieron, los clavos cedieron, y con un estruendo que se escuchó por todo el valle, el puente de Stirling se derrumbó. Decenas de hombres cayeron al río, arrastrados por la corriente, ahogándose bajo el peso de sus propias protecciones. Los que lograron nadar hasta la orilla fueron recibidos por las lanzas escocesas. La batalla estaba perdida. John de Warren, desde la orilla sur, entendió que no había nada más que hacer. Ordenó destruir lo que quedaba del puente y huyó hacia el sur con los soldados que aún no habían cruzado. Dejó atrás a 2000 hombres muertos, dejó atrás el cadáver de Hugh de Cressingham, que yacía despedazado entre el barro y la sangre. Los escoceses encontraron el cuerpo del tesorero, del hombre que había preferido el dinero a la prudencia. La leyenda cuenta que desollaron su piel y la repartieron como trofeo, pequeños pedazos de cuero humano que recordaban a cada hombre lo que costaba la libertad. Pero la victoria tuvo un precio amargo. Andrew de Moray, el joven noble del norte, había luchado en primera línea. Una flecha inglesa le había atravesado el cuerpo.
Sus hombres lo llevaron lejos del campo de batalla, buscando ayuda, buscando cura. Pero las heridas eran demasiado profundas. 2 meses después, mientras William Wallace era nombrado guardián de Escocia y preparaba nuevas campañas contra los invasores, Andrew de Moray moría en silencio, lejos de su casa, lejos de su familia. Su nombre quedaría para siempre unido al del hombre con el que compartió la gloria más grande que Escocia había visto en generaciones. El puente de Stirling ya no existe, pero el lugar donde estuvo, el vado por donde cruzaron los soldados, las colinas desde donde observaron los escoceses, todo sigue allí. Y los que visitan ese rincón de Escocia dicen que en las noches de niebla, cuando el viento silba entre los árboles, gritos de hombres que morían y gritos de hombres que, por primera vez en mucho tiempo, volvían a ser libres. La mañana del 11 de septiembre de 1297 amaneció fría en el valle del río Forth. Una niebla espesa cubría el agua y se enredaba en los árboles de la orilla. Los centinelas ingleses, apostados en la orilla sur, apenas podían ver el otro lado del río, pero sabían que allí estaban los escoceses. Los habían visto llegar el día anterior, cubriendo las lomas de Abbey Craig como hormigas oscuras sobre la hierba. El campamento inglés despertó con el ruido habitual de los ejércitos profesionales, herreros golpeando el acero para afilar las espadas, cocineros preparando el pan para los soldados, caballos relinchando mientras sus jinetes les colocaban las pesadas sillas de montar. Todo estaba en orden, todo era como siempre. Pero John de Warenne, el viejo conde de Surrey, no podía quitarse un mal presentimiento de la cabeza. Había visto muchas batallas en su vida, demasiadas, y algo en ese lugar, en ese puente estrecho, en esa niebla que ocultaba las colinas, le decía que esto no iba a ser fácil. Llamó a sus oficiales y les pidió consejo. Algunos dijeron que debían atacar de inmediato, otros sugirieron esperar a que los escoceses bajaran al llano, pero fue un caballero escocés que luchaba con los ingleses, Richard Lundy, quien puso el dedo en la llaga. Ese puente no sirve para un ejército, dijo Lundy señalando la vieja estructura de madera. Por ahí no pasan más de 2 jinetes a la vez. Si cruzamos así, nuestros hombres irán saliendo de uno en uno, y ellos caerán sobre nosotros antes de que podamos formar. Lundy conocía bien el terreno, sabía que río abajo había un vado, un lugar donde el agua era tan baja que se podía cruzar sin problemas. Propuso enviar allí a la caballería, rodear a los escoceses y atacarles por la espalda. Era un plan perfecto, limpio, seguro. Pero entonces habló Hugh de Cressingham. El tesorero del rey en Escocia era un hombre que odiaba gastar dinero. Cada día de campaña significaba pagar a los soldados, comprar comida para los caballos, mantener la maquinaria de guerra funcionando. Para Cressingham, la guerra era un negocio, y los negocios había que cerrarlos rápido. ¿Para qué rodeos?, dijo con desprecio. Esos son campesinos, no soldados. Cruzaremos el puente y los aplastaremos en 1 hora. No voy a gastar más tiempo ni más dinero del rey en esto. Warren dudó, pero Cressingham insistió. Le recordó que el rey Eduardo había ordenado acabar con la rebelión rápido y sin gastar recursos. Le recordó que si se demoraban, sería culpa de él, del viejo conde, por no saber tomar decisiones, y Warren, cansado, quizás demasiado viejo para discutir, terminó aceptando. La orden se dio. Los primeros soldados empezaron a cruzar. El puente de Stirling era una construcción sencilla, maderas gruesas clavadas sobre pilotes de piedra. Tenía apenas 2 metros de ancho,
suficiente para que 2 caballos pasaran lado a lado, pero no para que un ejército entero maniobrara con rapidez. Los primeros en cruzar fueron los caballeros galeses, hombres duros, acostumbrados a la guerra, con armaduras ligeras y espadas afiladas. Detrás de ellos venían los arqueros con sus arcos largos capaces de disparar flechas a 200 metros. Luego los lanceros formados en filas perfectas y después más caballeros, más soldados, más hombres. Desde la otra orilla, el espectáculo era impresionante. Una serpiente de acero y cuero cruzaba lentamente el río, desplegándose en la orilla norte como un abanico mortal. Pero los escoceses no se movían. William Wallace y Andrew de Moray observaban desde Abbey Craig. Veían cómo los ingleses iban ocupando la orilla, formándose en un terreno blando, pantanoso, que no les permitía extender sus líneas. Estaban apretados contra el río, con el agua a la espalda y el barro bajo los pies. Los hombres de Wallace querían bajar ya. Estaban nerviosos, sudando a pesar del frío, pero sus líderes los contenían. Esperen, decían, dejen que pasen más. Cuando hayan cruzado suficientes, cuando ya no puedan volver atrás fácilmente, entonces atacaremos. Pasó 1 hora, pasaron 2. El sol empezó a quemar la niebla y el valle se iluminó con una luz dorada. Los ingleses seguían cruzando. Ya había cerca de 2000 hombres en la orilla norte, 2000 soldados profesionales, armados hasta los dientes, esperando órdenes. Fue entonces cuando Wallace dio la señal. No fue una orden gritada, fue un cuerno, un sonido grave que retumbó en las colinas, y al escucharlo, los 6000 escoceses que habían esperado toda la mañana se levantaron como un solo hombre y empezaron a correr colina abajo. La distancia hasta el río no era grande, unos 800 metros de pendiente suave. Pero cuando los ingleses vieron esa masa de hombres bajando hacia ellos, los arqueros intentaron disparar sus flechas, detener la avalancha, pero los escoceses eran demasiados y venían demasiado rápido. Las flechas mataron a algunos, sí, pero no frenaron a los demás. El impacto fue brutal. Los escoceses no se lanzaron contra el frente inglés, sino contra el flanco, contra el lugar donde la línea era más débil. Sus lanzas largas diseñadas para cazar jabalíes se clavaron en los caballos, en los pechos de los soldados, en los huecos de las armaduras. Los caballeros ingleses intentaron cargar, pero el terreno no se lo permitía. Sus caballos se hundían en el barro, perdían el equilibrio, caían arrastrando a sus jinetes. Y en cuanto un caballero caía, media docena de escoceses se lanzaban sobre él, buscando los puntos débiles de su armadura, apuñalando una y otra vez hasta que dejaba de moverse. La matanza fue rápida y terrible. Al otro lado del río, los soldados ingleses que esperaban su turno para cruzar vieron con horror lo que estaba pasando. Sus compañeros caían como moscas, acorralados contra el agua, sin posibilidad de huir. Algunos intentaron volver, cruzar el puente en dirección contraria, pero chocaron con los que aún intentaban avanzar. El puente se convirtió en un embudo de hombres desesperados que empujaban, gritaban, morían. Entonces el puente crujió. Fue un sonido seco, como un trueno lejano. Las maderas, sometidas a un peso que nunca debieron soportar, empezaron a partirse. Los clavos saltaron, los pilotes se inclinaron y en cuestión de segundos el viejo puente de Stirling se derrumbó con un estruendo que se escuchó por todo el valle. Decenas de hombres cayeron al agua. Los que llevaban armaduras pesadas se hundieron como piedras y no volvieron a salir. Los que llevaban armaduras ligeras intentaron nadar, pero la corriente era fuerte
y los arrastraba río abajo, donde los escoceses los esperaban en la orilla para rematarlos. La batalla se convirtió en carnicería. Los ingleses que habían quedado en la orilla norte, unos 2000 hombres, estaban perdidos. No podían recibir refuerzos, no podían retirarse, solo podían luchar y morir. Y lucharon, algunos con valor, otros con desesperación, todos sabiendo que no había esperanza. Pero los escoceses eran demasiados, estaban demasiado furiosos, llevaban demasiado tiempo esperando este momento. Cuando el sol empezó a caer, todo había terminado. El cadáver de Hugh de Cressingham fue encontrado entre los muertos. Su cuerpo estaba irreconocible, destrozado por golpes de lanza y hacha. La leyenda cuenta que los escoceses desollaron su piel y la cortaron en tiras, repartiéndoselas como recuerdo de lo que le pasa a quienes vienen a robar su tierra. John de Warenne, el viejo conde, vio la masacre desde la orilla sur. Vio cómo su ejército era aniquilado sin poder hacer nada. Vio cómo el puente caía. Vio cómo sus mejores hombres morían en el barro. Y supo que no podía seguir luchando. Ordenó destruir lo que quedaba del puente para que los escoceses no pudieran cruzar. Luego reunió a los soldados que habían sobrevivido, unos pocos miles, y emprendió la huida hacia el sur. Cabalgó toda la noche sin mirar atrás, perseguido por el recuerdo de lo que había visto. El castillo de Stirling, la fortaleza que dominaba el valle, quedó abandonado a su suerte. Sin ejército que lo protegiera, sin esperanza de refuerzos, sus defensores se rindieron pocos días después, sin disparar una sola flecha. Cuando los escoceses entraron en el castillo, cuando vieron las banderas inglesas arriadas y las suyas propias ondeando al viento, muchos lloraron. No podían creerlo. Ellos, campesinos, granjeros, hombres del pueblo, habían derrotado al ejército más poderoso del mundo. Pero la alegría duró poco. Andrew de Moray, el joven noble que había luchado junto a Wallace, estaba gravemente herido. Una flecha inglesa le había atravesado el cuerpo durante la batalla. Sus hombres lo llevaron al norte, buscando curanderos, buscando un milagro. Pero las heridas eran profundas y la medicina de aquellos tiempos no podía hacer nada. 2 meses después, mientras Wallace preparaba nuevas campañas para liberar el resto de Escocia, llegó la noticia. Andrew de Moray había muerto. Tenía apenas 20 años y había demostrado más valor que muchos guerreros viejos. Su nombre quedaría para siempre unido al de Stirling, a la victoria más grande que su país había visto. Wallace siguió adelante. Fue nombrado guardián de Escocia, el líder de un país que empezaba a creer en la libertad. Cruzó la frontera con sus hombres y arrasó el norte de Inglaterra, devolviendo el golpe, sembrando el terror en las tierras que antes sembraban terror en las suyas. Pero el rey Eduardo no olvidaba, nunca olvidaba. Estaba en Francia cuando ocurrió Stirling, pero cuando supo lo que había pasado, cuando supo que sus caballeros habían huido, cuando supo que Firmó la paz con los franceses, reunió un nuevo ejército, y cruzó el canal dispuesto a borrar del mapa a los rebeldes escoceses. Sabía que esta vez no habría errores. Sabía que esta vez no habría puentes traicioneros ni generals cobardes. Esta vez iría el mismo, con toda la furia del imperio, a aplastar para siempre la semilla de la rebelión. Y un año después, en Falkirk, los caminos de Wallace y Eduardo se cruzarían de nuevo. Pero esa es otra historia. La batalla de Stirling no fue solo un enfrentamiento militar.
Fue un terremoto que sacudió los cimientos del poder inglés en Escocia. Cuando el polvo se asentó y los últimos soldados ingleses huyeron hacia el sur, los escoceses comenzaron a darse cuenta de lo que realmente habían logrado. 2,000 soldados ingleses yacen muertos en la orilla norte del río Forth. Entre ellos 100 caballeros, lo mejor de la caballería de Eduardo. Hombres que habían jurado morir antes que rendirse, y cumplieron su palabra. Sus cuerpos quedaron tendidos en el barro, mezclados con los de los soldados rasos, sin que nadie pudiera distinguir al noble del campesino. Los escoceses recorrieron el campo de batalla recogiendo lo que podían. Armas, armaduras, caballos que aún estaban vivos. Todo era útil. Todo servía para seguir luchando. Un caballero inglés muerto significaba una espada de acero para un escocés que hasta ese momento solo tenía una lanza de madera. Pero no todo era botín. También había que enterrar a los suyos. Cerca de 1,000 escoceses habían muerto en la carga, en el choque contra las líneas inglesas, en los momentos más duros de la batalla. Eran vecinos, amigos, familiares. Hombres que esa mañana habían desayunado junto a sus compañeros y que al atardecer ya no volverían a casa. Las mujeres de las aldeas cercanas llegaron al anochecer buscando a sus hombres. Algunas los encontraron vivos y lloraron de alegría. Otras los encontraron muertos y lloraron de dolor. Y otras no los encontraron, y eso era lo peor, porque significaba que nunca sabrían qué pasó con ellos. En medio de todo ese dolor y esa gloria, William Wallace caminaba entre los cuerpos sin poder creer lo que había pasado. Él, un fugitivo, un hombre marcado por los ingleses, había derrotado a su ejército. Él, que no tenía nada, había conseguido todo. Pero algo lo preocupaba. Andrew de Moray, el joven noble que había compartido el mando con él, no estaba. Sus hombres lo habían llevado lejos del campo de batalla, buscando ayuda. Una flecha inglesa lo había atravesado el costado y la herida era fea. Mala. De esas que no suelen curarse. Los días siguientes fueron de celebración y trabajo. Los escoceses controlaban ahora el centro del país. El castillo de Stirling, esa fortaleza imponente que dominaba el valle, estaba aislado. Sin ejército que lo protegiera, sin esperanza de que llegaran refuerzos, sus defensores no tardaron en rendirse. Cuando las llaves del castillo cayeron a manos escocesas, cuando la bandera de Escocia ondeó sobre sus torres, la gente del valle salió a las calles a gritar de alegría. Por primera vez en años, se sintieron libres. Por primera vez en años, pudieron dormir sin miedo a que un soldado inglés entrara en su casa. Pero la alegría nunca dura mucho en tiempos de guerra. A finales de noviembre, 2 meses después de la batalla, llegó la noticia que todos temían. Andrew de Moray había muerto. La flecha inglesa había hecho su trabajo lentamente, envenenando su sangre, consumiendo su cuerpo. El joven que había liberado el norte, el estratega que había sabido esperar en las colinas, el noble que había luchado codo con los campesinos, ya no estaba. Lo enterraron lejos de su casa, lejos de su familia, en un lugar que nadie recuerda hoy. Pero su nombre no se olvidó. Nunca se olvidó. Wallace siguió adelante. No tenía tiempo para llorar. Los nobles escoceses,
esos que habían jurado lealtad a Inglaterra y ahora veían que el viento soplaba a favor de los rebeldes, empezaron a acercarse a él. Querían estar del lado del ganador. Querían recuperar sus tierras, sus títulos, su poder. En diciembre de ese mismo año, reunidos en un lugar llamado Selkirk, estos nobles proclamaron a William Wallace guardián de Escocia. Era un título enorme para un hombre que apenas unos meses antes era un fugitivo buscado por asesinato. Pero así eran aquellos tiempos. Todo podía cambiar en un instante. Como guardián, Wallace tenía poder para gobernar en nombre del rey Juan Balliol, que seguía preso en Londres. Podía firmar documentos, negociar alianzas, dirigir ejércitos. Y eso hizo. En la primavera de 1298, cruzó la frontera con sus hombres y entró en Inglaterra. No había a conquistar. Había a destruir. Había a mostrarles a los ingleses lo que es esencia tener la guerra en casa. Sus hombres quemaron granjas, robaron ganado, mataron a quien se resistía. Llegaron hasta las puertas de la ciudad de Durham, sembrando el pánico en el norte de Inglaterra. Los campesinos ingleses huían despavoridos al sur, llevando noticias de un gigante escocés que no mostraba piedad. Pero mientras Wallace sembraba el terror en Inglaterra, al otro lado del mar, el rey Eduardo preparaba su venganza. Eduardo Plantagenet, el martillo de los escoceses, había firmado la paz con Francia. Liberó a sus mejores soldados, reunió a sus caballeros más leales, y cruzó el canal con un ejército aún más grande que el de Stirling. 10,000 hombres. 2,000 caballeros. Arqueros galleses con arcos largos capaces de matar a 100 metros. No había a cometer los mismos errores que sus generals. No había a dejar que un puente traicionero decidiera el destino de su ejército. Había a buscar a Wallace en campo abierto y lo había a aplastar como se aplasta a una hormiga. A mediados de 1298, los dos ejércitos comenzaron a moverse uno hacia el otro. Los escoceses bajaron de las colinas, dejando atrás las montañas que los protegen. Los ingleses avanzaron desde el sur, quemando todo a su paso para que los escoceses no encontraran comida. Durante días, los ejércitos se buscaron sin encontrarse. Los exploradores escoceses volvían con noticias confusas. Unos dicen que los ingleses estaban cerca. Otros dicen que habían retrocedido. Nadie sabía a ciencia cierta dónde estaba el enemigo. Hasta que una mañana de julio, los escoceses despertaron y vieron el horizonte cubierto de tiendas y banderas. Era Eduardo. Había encontrado el camino. Y esta vez no había río de por medio. No había puente estrecho. Solo un campo abierto, una colina suave, y la certeza de que una batalla decidiría quien mandaba en Escocia. El lugar se llamaba Falkirk. Wallace miró el ejército inglés desplegarse ante él y supo que esta vez sería diferente. Los ingleses habían aprendido la lección. No atacarían de frente sin pensa. Usarían sus arqueros, su caballería, su experiencia. Y los escoceses, los mismos campesinos que habían vencido en Stirling, tendrían que demostrar que aquello no había sido un golpe de suerte. Las horas antes de la batalla fueron tenso. Los hombres afilaban sus lanzas en silencio. Los nobles discutían sobre quién mandaba a quién. Y Wallace, el guardián de Escocia, el héroe de Stirling,
miraba las filas inglesas preguntándos si esta vez la libertad tendría que esperar. Pero eso pasaría después. Ahora, en este momento, Escocia celebraba. Habían ganado. Habían demostrado que podían. Y aunque sabían que la tormenta se acercaba, aunque sabían que Eduardo volvería, esa noche durmieron tranquilos. Porque por primera vez en mucho tiempo, durmieron libres. El verano de 1298 llegó con calor y malas noticias para los escoceses. El rey Eduardo había cruzado el canal con un ejército tan grande que los campesinos que lo vieron pasar dicen que parecía un bosque moviéndose. Lanzas, banderas, caballos. Hombres de acero que caminaban bajo el sol con una sola idea en la cabeza, venganza. William Wallace sabía que este momento llegaría. Desde que ganó en Stirling, desde que cruzó la frontera y quemó las aldeas inglesas, supo que Eduardo no iba a perdonar. El martillo de los escoceses no era hombre de olvidar humiliaciones. Y lo de Stirling había sido la humiliación más grande de su vida. Los exploradores escoceses volvían cada día con noticias peores. Los ingleses avanzaban lentamente, camando todo a su paso. No dejaban comida, no dejaban ganado, no dejaban nada que pudiera servir a los escoceses. Querían que el hombre hiciera su trabajo antes de que las espadas tuvieran que hacer el suyo. Wallace tomó una decisión difícil. Ordenó a su ejército retirarse hacia el norte, alejándose de los ingleses, buscando terreno más seguro. Pero no era fácil mover a 6,000 hombres sin que nadie se enterara. Los campesinos veían pasar a los soldados y se preguntaban qué pasaba. ¿Acaso el héroe de Stirling tenía miedo? No era miedo. Era inteligencia. Wallace sabía que en campo abierto, contra la caballería pesada de Eduardo, sus lanceros no tenían ninguna oportunidad. Necesitaba tierra difícil, pantanos, colinas. Necesitaba repetir el milagro de Stirling. Pero los días pasaban y el milagro no llegaba. A mediados de julio, el ejército escocés acampó cerca de un lugar llamado Falkirk. Habían caminado durante días, comiendo lo poco que encontraban, durmiendo mal, despertando con el rumor de que los ingleses estaban cada vez más cerca. Los hombres estaban cansados. Hambrientos. Y lo peor de todo, desmoralizados. Esa noche, Wallace reunió a sus comandantes. Necesitaban saber dónde estaba el enemigo. Necesitaban decidir si seguir hacia el norte o plantar cara de una vez. Mandó exploradores en todas direcciones, esperando noticias que lo ayudaran a decidir. Pero los exploradores no volvieron. Uno de ellos, un hombre que había luchado en Stirling, cabalgó demasiado cerca del campamento inglés. Los soldados de Eduardo lo atraparon vivo. Y bajo amenaza de muerte, habló. Dijo donde estaban los escoceses. Dijo que estaban cansados. Dijo que no esperaban un ataque tan pronto. Eduardo no lo dudó ni un segundo. Ordenó a su ejército moverse de inmediato. Quería llegar antes del amanecer. Quería sorprender a los escoceses durmiendo. La noche del 21 de julio de 1298 fue larga y negra. Los soldados ingleses caminaron en silencio, con las armas envueltas en trapos para que no hicieran ruido. Los caballos levaban los cascos envueltos en cuero. Miles de hombres avanzando como fantasmas hacia el lugar donde Wallace dormía sin saber lo que se lo venía encima.
Poco antes del amanecer, los centinelas escoceses vieron algo que no entendieron. Una niebla extraña se levantaba del valle. Pero no era niebla. Era polvo. Polvo levantado por 10,000 pies y 2,000 caballos que marcaban hacia ellos. El grito de alarma sonó demasiado tarde. Cuando el sol empezó a iluminar el campo, los escoceses vieron el infierno desplegado ante ellos. Los ingleses estaban a menos de 1 kilómetro. Formados en 3 líneas perfectas. Primero los caballeros, con sus armaduras brillando bajo la luz. Luego los arqueros galleses, con sus arcos largos preparados. Luego la infantería, esperando su turno. Wallace salió de su tienda y entendió en un segundo que no había tiempo para huir. No había tiempo para buscar terreno mejor. Solo había tiempo para formar y luchar. Los escoceses formaron sus schiltrons, esos círculos de lanceros que también habían funcionado en Stirling. Hombres apretados unos contra otros, lanzas hacia afuera, formando erizos humanos imposibles de romper. 4 grandes círculos de soldados esperando la carga inglesa. Los caballeros no esperaron. Eduardo dio la orden y la caballería pasada se lanzó al ataque. 2,000 caballos galopando contra 4,000 lanzas. El choque fue brutal. Los caballos, entrenados para no tener miedo, se estrellaron contra las lanzas escoceses. Muchos murieron en el acto, atravesados por la madera afilada. Sus jinetes cayeron al suelo y fueron rematados por los escoceses antes de poder levantarse. Pero los schiltrons aguantaron. Una carga. 2 cargas. 3 cargas. Los caballeros ingleses chocaban una y otra vez contra los círculos escoceses sin poder romperlos. Los caballos resbalaban en la sangre, los hombres caían, pero los escoceses seguían firmes, lanzas en alto, gritando como pacizos. Eduardo observaba desde una colina y no podía creer lo que veía. Sus caballeros, lo mejor de lo mejor, no podían con campesinos armados con palos. Por un momento, el fantasma de Stirling cruzó su mente. ¿Iba a repetirse la historia? Pero Eduardo no era Warren. Y había aprendido la lección. Ordinó retirar la caballería. Dejó que los escoceses creyeran que estaban ganando, que su formación había salvado el día. Y entonces llamó a sus arqueros. Los arqueros galleses avanzaron. 2,000 hombres con arcos largos, capaces de disparar 12 flechas por minuto. Se colocaron a los lados de los schiltrons, donde las lanzas no podían alcanzarlos. Y empezaron a disparar. Las flechas cayeron como lluvia sobre los escoceses. No había donde esconderse. No había escudos suficientes. Los hombres caían uno tras otro, atravesados por la madera y el acero que silbaban en el aire. Los que sobrevivían levantaban los brazos, intentando protegerse, pero las flechas seguían cayendo. Los schiltrons empezaron a romperse. No por la caballería. No por la infantería. Por las flechas. Por esa lluvia mortal contra la que no podían hacer nada. Cuando los círculos se abrieron, cuando los escoceses empezaron a huir, Eduardo ordenó una nueva carga de caballería. Esta vez no hubo resistencia. Los caballeros pasaron por encima de los que corrían, matando sin piedad, sin descanso, sin compasión. La batalla de Falkirk se convirtió en una masacre.
Los escoceses que pudieron huir lo hicieron hacia el bosque cercano, donde los caballos no podían seguirlos. Los que no pudieron, murieron allí mismo, en ese campo que amaneció verde y atardeció rojo. Cuando el sol se puso, 4,000 escoceses yacen muertos. Entre ellos los mejores hombres de Wallace, los que habían luchado con él desde el principio, los que creyeron en la libertad cuando nadie más creía. Wallace logró escapar. Un grupo de sus hombres más leales lo rodeó y lo llevó lejos del campo de batalla, mientras las flechas seguían cayendo y los caballeros seguían matando. Cabalgó toda la noche sin mirar atrás, con el ruido de la matanza todavía en sus oídos. Pero aunque su cuerpo había escapado, algo dentro de él murió ese día en Falkirk. La confianza, la certeza de que podían ganar, la fe en que la libertad era posible. Todo eso quedó en ese campo, mezclado con la sangre de sus hombres. Los nobles escoceses que habían sobrevivido empezaron a alejarse de él. Ya no lo veían como el Salvador, sino como un hombre que había llevado a sus hijos a la muerte. Algunos dijeron que fue su culpa, que no debió presentar batalla en campo abierto. Otros dijeron que fue traición, que alguien vendió su posición a los ingleses. Wallace no discutió. No se defendió. Aceptó dejar el cargo de guardián de Escocia y se retiró a las sombras. Durante los años siguientes, viajó por Francia, por Noruega, buscando apoyos para la causa escocesa. Pero sin un ejército, sin un título, sin poder, era solo un hombre más. En 1305, después de años de huir, después de años de esconderse, los ingleses lo atraparon. Un escocés, un hombre de su propia tierra, lo traicionó por dinero. Lo entregó a los soldados de Eduardo en un lugar cerca de Glasgow. Lo llevaron a Londres encadenado, como un animal. Lo arrastraron por las calles para que todos lo vieran. Lo juzgaron sin permitir defenderse. Lo condenaron por traición, aunque él nunca había jurado lealtad al rey Inglés. La ejecución fue cruel, incluso para aquellos tiempos. Lo colgaron, pero lo bajaron antes de que muriera. Lo abrieron en vivo y sacaron sus órganos mientras aún respiraba. Lo decapitaron. Y su cuerpo fue cortado en 4 partes que enviaron a diferentes ciudades de Inglaterra como advertencia. Su cabeza la clavaron en un puente de Londres, junto a los de otros rebeldes. Y aliquado, mirando a los que pasaban, recordando a todos lo que pasaba con los que desafiaban al rey. Pero algo curioso pasó. Cuanto más intentaban borrar su memoria, más crecía su leyenda. Los campesinos contaban historias de un gigante que había vencido a ejércitos enteros. Los nobles usaban su nombre para animar a sus soldados. Los niños escuchaban embebidos las hazañas del hombre que nunca se rindió. Robert de Bruce, el nuevo aspirante al trono de Escocia, recordaba bien lo que Wallace había hecho. Y en 1314, en un lugar llamado Bannockburn, aplicó las lecciones aprendidas en Stirling. Usó el terreno, usó las lanzas, usó la paciencia. Y esta vez, contra todo pronóstico, ganó. Cuando la batalla terminó, cuando los ingleses huyeron de nuevo, cuando Escocia recuperó su libertad, todos supieron que sin Wallace no habría sido posible. Él fue la semilla. Él fue el primero. Él fue el que demostró que se podía. Hoy, en el puente de Stirling,
hay una estatua que mira hacia el norte. No es una estatua grande ni imponente. Es simplemente un hombre con una espada, mirando el horizonte. Los turistas pasan, hacen fotos, siguen su camino. Pero los escoceses que conocen su historia se detienen en un momento, levantan la vista y recuerdan. Recuerdan al hombre que lo perdió todo por su tierra. Al hombre que murió despedazado por negarse a arrodillarse. Al hombre que, 700 años después, sigue siendo el símbolo de algo que ningún ejército puede aplastar. La libertad la cabeza de William Wallace estuvo clavada en el puente de Londres durante años. Los cuervos picoteaban sus restos. La lluvia y el sol descomponían su piel. Pero su nombre, lejos de desaparecer, crecía cada día más entre la gente de Escocia. Los campesinos contaban historias en las tabernas. Dicen que Wallace era tan grande que ningún enemigo podía con él. Dicen que su espada pesaba tanto que solo él podía levantarla. Dicen que antes de morir había maldecido a los ingleses y que su maldición aún seguía haciendo efecto. Los niños jugaban a ser Wallace. Corrían por las colinas con palos fingiendo que eran lanzas, gritando los mismos gritos que sus padres les habían enseñado. Sin saberlo, estaban manteniendo viva la llama que él había encendido. En 1306, apenas un año después de la muerte de Wallace, un hombre llamado Robert Bruce decidió que ya era hora. Se coronó rey de Escocia en Scone, el lugar sagrado donde antes se coronaban los reyes. No tenía la piedra sobre la que juraban, porque los ingleses la habían robado. Pero se coronó igual, porque lo importante no era la piedra, sino la voluntad. Bruce había luchado antes con los ingleses. Había cambiado de bando más de una vez. No era un hombre perfecto. Pero cuando vio lo que había pasado con Wallace, cuando vio que los ingleses nunca deberían vivir en paz a los escoceses, tomó una decisión, pelear hasta el final. Los primeros años fueron duros. Los ingleses lo perseguían como a un perro. Su familia fue capturada. Sus hermanos fueron ejecutados. Él mismo tuvo que ir a las islas, esconderse en cuevas, sobrevivir como un fugitivo. Pero Bruce recordaba a Wallace. Recordaba que Wallace había empezado con nada y había llegado a ser guardián de Escocia. Recordaba que Wallace había vencido en Stirling cuando nadie daba un centavo por él. Y siguió adelante. Poco a poco, fue recuperando castillos. Poco a poco, fue reuniendo seguidores. Los mismos nobles que habían abandonado a Wallace vieron en Bruce una nueva oportunidad. Los mismos campesinos que habían luchado con Wallace vieron en Bruce la esperanza de terminar lo que empezaron. Para 1314, Bruce controlaba la mayor parte de Escocia. Solo quedaban algunos castillos en manos inglesas. El más importante de todos era Stirling. El mismo castillo que dominaba el valle, el mismo que Wallace había liberado después de su gran victoria. Pero esta vez los ingleses no iban a dejar que cayera tan fácilmente. El rey Eduardo II, hijo del martillo de los escoceses, reunió el ejército más grande que Inglaterra había mandado nunca contra el norte. 20,000 hombres. 3,000 caballeros. Arqueros, lanceros, soldados de todas partes de su reino. Eduardo II no era su padre. No tenía su experiencia ni su dureza. Pero tenía algo que su padre ya no tenía,
ganas de demostrar quién era. Quería vengar la humiliación de Stirling. Quería aplastar a Bruce igual que su padre había aplastado a Wallace en Falkirk. El Ejército Inglés avanzó hacia el norte comando todo a su paso. Los campesinos huían levando lo poco que tenían. Los pueblos quedaban vacíos. El humo de los incendios se veía desde kilómetros de distancia. Bruce sabía que no podía evitar la batalla. Si dejaba que los ingleses llegaran a Stirling sin enfrentarlos, el castillo quería todo lo ganado se perdería. Así que eligió su terreno con cuidado. A pocos kilómetros del castillo, cerca de un arroyo llamado Bannockburn, encontró el lugar perfecto. Era una zona de campos abiertos, pero con el arroyo cruzando por un lado y un bosque por el otro. El terreno era firme, pero tenía zonas pantanosas donde los caballos podían hundirse. Bruce ordenó a sus hombres cavar trampas. Pequeños hoyos cubiertos con ramas y tierra, justo donde los caballos tendrían que pasar. Luego esperó. La noche del 23 de junio de 1314, los ingleses acamparon cerca de Bannockburn. Eran tantos que sus tiendas cubrían el horizonte. Las fogatas brillaban como estrellas caídas en la tierra. Los escoceses, mucho menos, apenas 8,000 hombres, miraban desde sus posiciones sin poder dormir. Al día siguiente, todo se decidiría. La mañana del 24 de junio amaneció clara y calurosa. Los ingleses se formaron en sus líneas de batalla. La caballería pasada al frente, brillando bajo el sol. Los arqueros detrás, listos para disparar. La infantería esperando su turno. Los escoceses formaron en sus chiltrons, igual que en Stirling, igual que en Falkirk. Pero esta vez había una diferencia. Bruce había aprendido de los errores. No había quedarse quieto esperando las flechas. Había moverse, a atacar, a no dar tiempo a que los arqueros hicieran su trabajo. La caballería inglesa cargó primero. Los caballos galoparon hacia los chiltrons confiados en su fuerza. Pero las lanzas escocesas los esperaban. El choque fue brutal, igual que en Falkirk, igual que en Stirling. Los caballos caían, los jinetes morían, pero los escoceses aguantaban. Lo que los ingleses no sabían era que Bruce había preparado una sorpresa. Cuando parte de su caballería intentó rodear a los escoceses, cayó en las trampas. Los caballos se hundían, se rompían las patas, tiraban a sus jinetes. Los que lograban salir eran recibidos por escoceses escondidos en el bosque. La batalla se convirtió en un caos. Eduardo II, desde su colina, veía como sus mejores caballeros morían sin poder romper las líneas enemigas. Ordenó a sus arqueros avanzar, disparar, hacer su trabajo. Pero los arqueros no podían colocarse bien. El terreno era malo. Los escoceses estaban demasiado cerca. Y cuando intentaron disparar, una carga de caballería escocesa cayó sobre ellos y los masacró. Sin arqueros, sin caballería organizada, el ejército inglés empezó a desmoronarse. Los soldados de infantería, viendo que la batalla estaba perdida, empezaron a huir. Pero no tenían donde huir. El arroyo Bannockburn, que habían cruzado por la mañana, estaba ahora detrás de ellos, lleno de agua y barro. Los que intentaron cruzar se ahogaron. Los que intentaron luchar murieron. Los que intentaron rendirse fueron hechos prisioneros.
Eduardo tu Hue del Campo de Batalla como pudo. Cabalgo hacia el sur sin mirar atrás, perseguido por el recuerdo de la masacre. Cuando llegó a Inglaterra, apenas le quedaban unos pocos hombres. El ejército más grande que había mandado había sido destruido. Bannockburn fue la victoria que Stirling prometió. 8,000 escoceses habían derrotado a 20,000 ingleses. Los nobles que murieron ese día llenaron las listas de las familias más importantes de Inglaterra. Los caballeros capturados tuvieron que pagar rescates que empobrecieron a medio reino. Pero lo más importante fue lo que significó. Escocia ya no era una rebelión. Era un reino. Robert Bruce, el hombre que había huido de los ingleses años atrás, era ahora el rey indiscutible de un país libre. Los nobles que dudaban, los obispos que esperaban, los campesinos que sufrían, todos vieron en Bannockburn la prueba de que Dios estaba con ellos. Bruce no olvidó a quien le había mostrado el camino. En los años siguientes, mientras reconstruía el reino, mientras firmaba tratados, mientras casaba a sus hijos con príncipes extranjeros, siempre recordaba a Wallace. Sabía que sin él, sin su ejemplo, sin su sacrificio, nada de esto habría sido posible. Por eso, cuando años después firmó la Declaración de Arbroath, esa carta que los escoceses enviaron al Papa pidiendo que reconociera su independencia, incluyó una frase que lo decía todo. Porque mientras viven 100 de nosotros, nunca nos someteremos al dominio de los ingleses. No lucamos por gloria, ni por riquezas, ni por honores. Lucamos solo por la libertad, que ningún hombre honrado pierde sino con la vida. Y esa frase era de Wallace. Era su espíritu. Era su legado. El tiempo pasó. Los reyes murieron. Las guerras continuaron. Escocia y Inglaterra tuvieron más conflictos, más batallas, más muertes. Pero nunca volvieron a ser lo mismo. La semilla que Wallace plantó en Stirling había crecido demasiado fuerte para que nadie la arrancara. En el siglo XIX, cuando los escoceses buscaban símbolos para su identidad, recordaron a Wallace. Levantaron monumentos en su honor. El más famoso, la Torre Wallace, se construyó justo en front del campo de batalla de Stirling. Desde allí, una estatua gigante mira hacia el norte, hacia las tierras que tanto amo. Los tercios que visitan la torre suben sus 246 escalones y, cuando llegan arriba, ven el mismo paisaje que Wallace vio aquella mañana de septiembre. El río Forth, serpenteando entre las colinas. El lugar donde estuvo el puente. Las lomas desde donde bajaron los escoceses. Y aunque no lo sepan, aunque solo vayan a hacer fotos, algo de ese espíritu se les queda dentro. Porque Wallace no es solo un personaje de la historia. Es una idea. Es la prueba de que un hombre solo, con nada más que su valor, puede cambiar el destino de un país. Es la prueba de que la libertad no es mendiga, es conquista. Y es la prueba de que, 700 años después, su nombre sigue haciendo temblar a los tiranos. Cuando los soldados ingleses levaron su cuerpo despedazado a los 4 extremos de Inglaterra, creyeron que borraban su memoria. No sabían que la estaban sembrando. Cada pedazo de Wallace enterrado en tierra extraña era una semilla. Cada gota de su sangre derramada era una promesa. Y hoy, al cruzar el puente de Stirling, al mirar las aguas del Forth,
al sentir el viento en la cara, esa promesa sigue viva. Porque mientras los escoceses recuerdan su nombre, mientras los niños juegan a ser Wallace, mientras alguien levanta una espada por su tierra, él no habrá muerto. El año 1297 comenzó con Escocia completamente dominada. Los castillos que durante siglos habían protegido el valle del Forth ahora mostraban banderas inglesas. Los señores escoceses, aquellos que juraban defender su tierra, habían hecho lo que los vencedores siempre exigen: inclinar la cabeza y aceptar al rey de Inglaterra como su nuevo amo. Eduardo Plantagenet, al que llamaban Martillo de los Escocia, no solo había ganado batallas, había humillado a todo un país. Se llevó la piedra sobre la que durante siglos coronaban a los reyes escoceses, se llevó las joyas de la corona y se llevó, sobre todo, la dignidad de un pueblo que ahora miraba a sus nuevos amos con odio silencioso. En las aldeas del norte, los soldados ingleses entraban en las casas y tomaban lo que querían: comida para sus caballos, cama para sus noches, hijas para su diversión. Y si algún escocés protestaba, la respuesta era siempre la misma: una espada en el pecho y su cuerpo colgado en el camino como advertencia. Pero había un hombre que no podía soportarlo más. William Wallace no era un gran señor. No tenía ejércitos ni castillos. Era simplemente un guerrero de segunda línea, un hombre que había jurado lealtad a nadie. Los ingleses lo buscaban por un crimen que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Decían que había matado al sheriff de Lanark. Decían que lo había hecho por venganza personal, y tenían razón. Los soldados ingleses habían entrado en su casa buscando problemas, encontraron a su mujer, y cuando Wallace regresó, la encontró a ella con la garganta abierta. Esa noche, el sheriff de Lanark murió despedazado por la espada de un hombre que ya no temía a nada, porque ya no le quedaba nada que perder. Desde ese momento, Wallace se convirtió en algo más que un fugitivo. Se convirtió en un símbolo. Los campesinos empezaron a seguirlo. Primero fueron unos pocos, luego decenas, luego cientos. Hombres que no tenían nada más que sus manos y un odio profundo hacia los invasores. En las montañas del norte, lejos de los caminos vigilados por los ingleses, otro hombre hacía lo mismo. Andrew de Moray era diferente a Wallace. Él sí era un noble, de familia importante. Su padre había luchado contra los ingleses y había terminado preso en la Torre de Londres. Andrew era joven, apenas 20 años, pero ya sabía que la libertad no se hereda, se conquista. Los dos hombres no se conocían, nunca habían hablado, pero en ese verano de 1297 sus caminos empezaron a dibujar una línea invisible que convergía en un mismo punto. Las noticias llegaban lentas en aquellos tiempos, pero llegaban. Wallace escuchaba historias de un muchacho del norte que estaba recuperando castillos uno tras otro. Moray escuchaba rumores de un gigante del sur que había jurado no descansar hasta que el último inglés abandonara Escocia. Mientras tanto, en Inglaterra, el rey Eduardo estaba furioso, pero también estaba lejos. Tenía problemas en Francia, problemas más importantes que unos campesinos rebeldes en las montañas del norte, así que envió órdenes a sus hombres en Escocia: acaben con esto rápido. No cuesta tanto dinero, no cuesta tantos hombres. El encargado de cumplir esas órdenes era John de Warenne, conde de Surrey, un guerrero veterano con más batallas a sus espaldas que canas en la cabeza, pero viejo, cansado, con ganas de terminar esto y volver a su casa en Inglaterra. Junto a él viajaba Hugh de Cressingham, el tesorero del rey en Escocia.
Un hombre que no entendía de espadas ni de batallas, solo entendía de números, solo entendía de dinero. Cada día que pasaba con esta rebelión, el costo aumentaba, y eso, para Cressingham, era un pecado imperdonable. Juntos reunieron un ejército impresionante, 10.000 hombres, caballeros con armaduras brillantes que nunca habían perdido una batalla, soldados galeses con arcos largos capaces de atravesar un roble, lanceros profesionales que marchaban al compás de tambores que aterrorizaban a quienes los escuchaban. A principios de septiembre, ese gigante de acero y madera llegó a las puertas de Stirling. Allí estaba el río Forth, ancho y profundo, guardando el camino hacia el norte, y sobre el río un viejo puente de madera, tan estrecho que apenas pasaban dos caballos juntos. Al otro lado, en las colinas de Abbey Craig, los escoceses esperaban. Eran 6.000, quizás menos, hombres con ropas de campesino, armados con lanzas improvisadas y hachas de leñador. Desde la distancia parecían mendigos esperando limosna. Los caballeros ingleses rieron al verlos. Esto no sería una batalla, sería una cacería. Uno de los hombres que servía con los ingleses, un escocés llamado Richard Lundy, que había elegido el bando equivocado, miró el puente y sintió un escalofrío. Conocía el terreno, sabía lo que podía pasar. Se acercó a Warren y le explicó: este puente es una trampa. Si cruzamos por aquí, nuestros hombres saldrán de a